Thank you so much. That's a record started. Okay, so the video lecture of lecture 10 is already there. হ্যাঁ, however যাই হোক ওখানে তো Okay. আছে ইংলিশটা, এখন আমি এখানে একটু হালকা বাংলায় না হবে একটু। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফর লাইক দিস জিন ক্লোনিং মেথড দে হ্যাভ সেভারাল স্টেপ। আপনারা অলরেডি জানেন, আমি মনে হয় লাস্ট ক্লাসে একটু বলেছিলাম। ফার্স্ট we have to detect the gene, then we have to transfer the gene into our expression system. And our expression system can be mammalian cell, plant cell, or microbial cell. So there are in between steps. Like we first clone the gene into a plasmid, then give the plasmid into the cell. Okay. In short, we transfer the gene into our cell. Here the cell is the expression system. আমরা জিনটা হচ্ছে আমাদের সেলে দিলাম, যে সেলটা হচ্ছে জিন প্রোডাক্টটা তৈরি করবে। আচ্ছা, এখন এর পরের স্টেপটা হচ্ছে সিলেকশন। Okay, we clone the gene into the plasmid and then we transfer this gene into our cell. There are different methods for this transfer, there are chemical transfer system. We can use electroporation. I mean, we can use electricity to transfer the gene into the cell. Okay. বেসিক্যালি দুই ধরনের আছে, ইলেকট্রিসিটি দিয়ে করা হয় যেটাকে আমরা ইলেকট্রোপোরেশন বলি, অথবা কেমিক্যাল দিয়ে করা হয় আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা যাই হোক, এখন এর পরের স্টেপ হচ্ছে নাও আফটার উই ডু দিস all of the cell will not get the plasmid, and in all of the cell the gene will not get integrated into the host gene, into the cells DNA. Okay, মানে আমরা যখন হচ্ছে প্লাজমিডটা আমাদের সেলে এক্সপ্রেশন সিস্টেম সেলে দিব, সব সেলে কিন্তু প্লাজমিডটা যাবে না, এবং প্লাজমিড গেলেও সব সেলের হচ্ছে ওই জিনটা ইন্টিগ্রেট হবে না সব সেলের ডিএনএতে আর কি। তাহলে আমরা বুঝবো কিভাবে যে কোন সেলটাতে গেল কোন সেলটাতে গেল না। So how we will understand that which cell have the gene and which cell don't have the gene. So we do this by a process called screening. So we have to screen our transgenic cell, মানে যে সেলটার মধ্যে জিনটা আছে সেটা তো ট্রান্সজেনিক সেল। So the method by which we do this, we screen this, is called screening. এটাকে স্ক্রিনিং বলা হয়। স্ক্রিনিং করে আমরা হচ্ছে সিলেক্ট করি যে কোন সেলটা হচ্ছে আমাদের, মানে কোন সেলটাতে হচ্ছে আমাদের ওই জিনটা আছে আর কি। হ্যাঁ, so there are several method of screening, different method of screening. So usually for screening, the most what usually we do, we add some indicator gene. Okay, I mean, when we design the plasmid, there are some indicator gene in the plasmid. By using those gene, we can screen our transgenic cell. Say for example, in the plasmid we have inserted our gene of interest. Okay, so now if this plasmid also contain a, like say, antibiotic resistance gene, so in that case, after we transfer this plasmid into our cell, so in our cell, if the cell get the DNA from the plasmid, they will get the gene of interest, also the gene of that antibiotic resistant gene. Okay, so after that, what we have to do after we do this transfer, then we have to grow those cells in the presence of that particular antibiotic. So only those cells who have that antibiotic resistant gene will survive, and that cell will basically carry our gene of interest, and all the other cells who don't have the gene, they will die. By this we can screen. So this is one method of screening. So it's not necessary that we always have to use the antibiotic resistance gene. We can use like a gene for other chemical. Okay, say we have use a gene by which the cell can only metabolize a particular chemical, not the other chemical. Okay,
সো আমাদের কোনো একটা কিছু না এরকম এক্সট্রা একটা জিন দিতেই হয় যেটা দিয়ে আমরা হচ্ছে স্ক্রিন করতে পারি আর কি। কারণ আদারওয়াইজ তো বোঝার কোনো উপায় নেই, আমি আসলে কিভাবে বুঝবো আমার কোন সেলটা হচ্ছে আমার জিন অফ ইন্টারেস্টটা আছে। মানে এখানে একটা বড় প্রবলেম কি, আমরা তো সেল ইউজ করতেছি, কারণ সেল যখন আমরা কালচার করব এ তো পুরো কনফ্লুয়েন্ট হয়ে যাবে। I mean, whatever the cell type is, any mammalian cell or bacterial cell or yeast cell, when we culture them, they get confluent. Confluent means they get grow all over the plate. Okay, they stick with each other. They adhere with each other. Okay, then how we are going to get our particular cell? So, but if we screen out, like say, especially if we use antibiotic for screening, then basically most of the cells they will die because only few number of cells they get that gene from the plasmid. Okay, so most of the cell will die, only few cell will survive. যেটা করা হয়, আচ্ছা যেটা করা হয় কি, ধর আমরা যে ওই যে অরিজিনাল একটা প্লাজমিড ইউজ করি না, যে প্লাজমিড হচ্ছে আমাদের জিন অফ ইন্টারেস্টটাকে হচ্ছে আমরা ইনসার্ট করাই আর কি ক্লোনিং এর সময়, ওই প্লাজমিডে এরকম কোন একটা জিন থাকতে হয় যেটা দিয়ে আমরা স্ক্রিন করতে পারি। সেটা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স জিন হতে পারে। ওকে, অথবা ধরেন সেটা হচ্ছে এমন একটা জিন যে হচ্ছে পার্টিকুলার কেমিক্যালকে ডাইজেস্ট করে একটা কালার দেয়, স্পেশাল একটা কালার দেয়। ওকে, আবার ধরেন হয়তোবা আমরা জিএফপি জিন দিয়ে দিলাম, জিএফপি হচ্ছে গ্রিন ফ্লোরেসেন্ট প্রোটিন আর কি। হ্যাঁ, এই জিনটা যেসব সেলে থাকে তারা হচ্ছে এরকম গ্লো করতে থাকে গ্রিন কালার। জিএফপি মানে আমরা আপনারা দেখছেন আর কি, জিএফপি নামটা তো জানেন আর কি। আমরা অনেক সময় টিভিতে দেখি না, সেল হচ্ছে গ্রো করতেছে, যে কি সবুজ কালারের মাউস গ্লো গ্লো করে, ইয়ার ইয়ার নিচে দেখলে, ইউভির নিচে দেখলে বেসিক্যালি ওটা হচ্ছে ওই জিএফপি প্রোটিনটার কারণে আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা যাই হোক, তো এরকম কোন একটা জিন আমাদেরকে দিতে হবে যেটা দিয়ে আমরা স্ক্রিন করতে করতে পারি আর কি। এবং এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে, প্লাজমিডে যে আপনার যে ধরেন ধরেন আপনি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন, হ্যাঁ, একটা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স জিন দিচ্ছেন, এমপিসিলিন, খুব এমপিসিলিন দিতে পারেন, ক্যানামাইসিন দিতে পারেন, আচ্ছা হঠাৎ ধরেন দিলেন একটা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিন দিলেন, আপনার হচ্ছে জিনটাও দিলেন। হুম, এই জিনটা তো হচ্ছে যে আমাদের টার্গেট জিন আর কি, আর অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তো আমরা স্কিনের জন্য দিলাম। এই প্লাজমিডে কিন্তু এগুলো একটা সাইজ মতো দিতে হয় আর কি। ওকে, আচ্ছা এনিওয়ে, সো ইন জেনারেল উই থিঙ্ক দ্যাট দ্য সেল হুইচ, আমি যে সেলে হচ্ছে আমাদের টার্গেট জিনটা যাবে সেই সেল হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিনটাও যাবে। দিস ইজ দ্য ইউজুয়াল থিঙ্কিং। I mean, our cell, they will get both the target gene and also the antibiotic resistant gene. But in reality, it may happen that our cell will only get the antibiotic resistant gene, will not get the gene of interest. So basically, first, I mean, when we do the screening, first we screen, then we have to confirm that whether our cell, my screened cell, is really expressing the gene. I mean, really producing the protein. এটা খুব কমন হয় আর কি। হ্যাঁ, মানে ধরেন আপনি হচ্ছে ওই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে স্ক্রিন করলেন, করার পরে হচ্ছে যে সেলগুলো পেলেন এগুলো সবগুলো অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে। ওকে, কিন্তু তারপরে এটা কোনো গ্যারান্টি নাই যে সব সেল হচ্ছে আমার জিন অফ ইন্টারেস্টটা আসলে প্রডিউস করবে আর কি। যেগুলো হচ্ছে তখন কনফার্ম করতে হয়। এগুলো আমরা কিভাবে কনফার্ম করতে পারি, এটা এত কঠিন কাজ না, এটা এটা টাইম কনজিউমিং, টেডিয়াস আর কি। হ্যাঁ, এই যে কিভাবে কনফার্ম করা যেতে পারে, ধরেন আপনি স্ক্রিন আউট করছেন সেল, হ্যাঁ, স্ক্রিন আউট করে তো যে সেল পাইছেন সেই সেলগুলোর মধ্যেই হচ্ছে আর কি এই ইন্টিগ্রেশন ঘটছে। আচ্ছা ইন্টিগ্রেশন না, এটাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় কি বলে, রিকম্বিনেশন, রিকম্বিনেন্ট সেল বলে এই জন্য আর কি, কারণ এই প্রসেসটাকে রিকম্বিনেশন বলে, একটা জিন যখন আরেকটা জিন ইন্টিগ্রেট হয় আর কি। আচ্ছা, কিভাবে করা যেতে পারে, যে আমার কাছে সেল আছে, হ্যাঁ, আমি স্ক্রিন করে সেল পাইছি, ওই যে আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে স্ক্রিন করছি, মানে আই স্ক্রিন দ্য সেল বাই অ্যান্টিবায়োটিক। Now I want to confirm whether my cell really produce that gene product or not. Really produce that means really produce that protein or not. How we can do that? Any idea? রেস্ট্রিকশন হ্যান্ডেল দেখাইতে স্যার, মানে কি ইলেকট্রোফোরেসিস করলে তো সাইজ বেজে আর বুঝতে পারি। Okay.
না, ভালো গেস করছেন। হ্যাঁ, যে আপনি মানে বেসিক্যালি আপনার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা হচ্ছে ডিএনএ সাইজটা দেখি। হ্যাঁ, এটা তো বলতে ডিএনএ চাইছেন প্রোটিন না? দেখতে পারি। ওকে, হ্যাঁ, জি স্যার। এটা একটা যে আমরা হচ্ছে ডিএনএ সাইজ দেখে দেখতে পারি। ডেফিনেটলি আমরা ডিএনএ সাইজ দেখে দেখতে পারি। আচ্ছা, এখন ডিএনএ সাইজ দেখে তো ধরেন দেখতে পারবেন হচ্ছে যে ডিএনএ সাইজ দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখি, হ্যাঁ, কয়েকটা প্রসেস আছে কনফার্ম করে এবং সবগুলোই করতে হয়। এখন ডিএনএ সাইজ দেখলাম, ডিএনএ সাইজ দেখে তো আমি বুঝলাম যে ঠিক আছে, তাহলে আমার হচ্ছে কারণ আমি কোন জিনটাকে ইনসার্ট করেছি সেটা সাইজ আমি জানি। তো আমি হচ্ছে ডিএনএ সাইজ দেখে গেস করলাম, ওকে, তাহলে হচ্ছে কনফার্ম করলাম, হ্যাঁ, আমার সেলে ওই ডিএনএটা আছে, ফরেন ডিএনএটা বা জিনটা আছে। কিন্তু এটা কি কনফার্ম করবে যে প্রোটিনটা আসলেই তৈরি হচ্ছে বা কি পরিমাণ তৈরি হচ্ছে? না, এটা করতে I হবে mean, না। it will I mean, if we analyze the size of the DNA of our recombinant cell, we can confirm that our recombinant cell have the DNA, I mean have the gene. But it will not confirm that whether our cell is really produce the protein and in what amount. এটা আমরা করতে পারি হচ্ছে প্রোটিন অ্যানালাইসিস করে। কমন মেথড হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ব্লটিং করা। হুম, আমরা ওয়েস্টার্ন ব্লটিং করি ডিএনএ মাইক্রোঅ্যারে। ইয়া, উই ক্যান ইউজ ডিএনএ মাইক্রোঅ্যারে, বাট ডিএনএ মাইক্রোঅ্যারে করে না আমরা হচ্ছে ইয়া করতে পারি না, প্রোটিনের পরিমাণ দেখতে পারি না। হ্যাঁ, ভালো গেস করছে। ডিএনএ মাইক্রোঅ্যারে দিয়ে আমরা যেটা করি আসতেছি, হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমরা তিন ভাবে করি। তো যে আপনারা দুইজন যেটা বললেন এটাও করি আর এই ওয়েস্টার্ন ব্লটও করি। একটা হচ্ছে আমরা ডিএনএ সাইজ দেখি, ডিএনএ সাইজ দেখে কনফার্ম করি, এবং ডিএনএ সাইজ দেখে কনফার্ম করার আগে আমাদের রেস্ট্রিকশন এনজাইম ইউজ করতে হয়। রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে আমরা কাটি, কেটে হচ্ছে সাইজ দেখি, সাইজ দিয়ে দেখি যে ডিনটা যে আমাদের জিএনএটা সরি জিনটা আছে কিনা। ওকে, এটা গেল একটা। আরেকটা হচ্ছে প্রোটিন তৈরি হওয়ার সময় স্টেপ গুলা কি, যে ডিএনএ থেকে প্রথমে মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি হতে হয়, তারপরে মেসেঞ্জার আরএনএ থেকে প্রোটিনটা তৈরি হয়। সো এই দুইটাই ডিটেক্ট করা হয়, কি পরিমাণ মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি হচ্ছে, কি পরিমাণ প্রোটিন তৈরি হচ্ছে। I mean, when the a DNA is produced by a cell, what are the steps? First, the messenger RNA. Then, first the messenger RNA will be generated from the DNA. Then, from the messenger RNA, the protein will be produced. Okay. So we have to measure both of them. That how much messenger RNA is there. It is called transcription. Okay, transcription analysis. Okay, and another thing is how much protein is there. So how much messenger RNA is there, how we can test that? By using PCR. Real-time PCR is a better choice for that, by using PCR. Okay, or we can use DNA microarray. The microarray. Okay, you can use real-time PCR or you can use microarray. And for protein, we can just simply do the Western blotting. এগুলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টেপগুলো আর কি। মাইক্রোঅ্যারে রিয়েল টাইম পিসিআর, আমরা যে রিয়েল টাইম পিসিআর করে তো আসলে জিনই ডিটেক্ট করে কি। তো রিয়েল টাইম পিসিআর আর মাইক্রোঅ্যারের মধ্যে ডিফারেন্স কি? আর মাইক্রোঅ্যারে একটা কস্টলি প্রসেস আর কি। কারণ মাইক্রোঅ্যারেতে হয় কি যে ধরেন যত জিন আছে, ধরেন আপনি যদি হিউম্যান সেলের মাইক্রোঅ্যারে করেন, ইউ উইল গেট অ্যারাউন্ড 30,000 ইনফরমেশন, ডিফারেন্ট জিন, 30,000। এটা কস্টলি আর কি। সো সবসময় আমরা মাইক্রোঅ্যারে করি না। যদি আমাদের জিন কি জিন জানা থাকে, দেন উই ডু দ্য রিয়েল টাইম পিসিআর, নট দ্য মাইক্রোঅ্যারে। রিয়েল টাইম পিসিআর চিপ হয়। ওকে, আমি যদি জানি যে কোন জিনটা হচ্ছে, আমি তো জানি আসলে, আমি তো আমার জিনটাই হচ্ছে দিচ্ছি আর কি। সো উই ক্যান জাস্ট সিম্পলি ডু দ্য রিয়েল টাইম পিসিআর, দেন উই গো ফর ওয়েস্টার্ন ব্লটিং। শুরুতেই যদি ওয়েস্টার্ন ব্লটিং করে ফেলা যায় না, তাহলেও কিন্তু হয় থিওরিটিক্যালি। মানে ওয়েস্টার্ন ব্লটিং করলে ঝামেলা শেষ। যে সেল প্রোটিন প্রডিউস করতেছে আমাদের সেল, কিন্তু হচ্ছে কি ওয়েস্টার্ন ব্লটিং টেকনিকটা না, ওয়েস্টার্ন ব্লটিং ইজ এ টাইম কনজিউমিং টেকনিক। So first, basically, we do real-time PCR for screening. We can, by using real-time PCR, we can do rapid screening. So, for example, after the antibiotic screening, you get 200 cells. It's very common. Trust me. You can get even more than 1,000 cells. Anyway, so you say you get 200 cells after antibiotic screening.
So if you try to do Western blotting for all these 200 cell, it will take lots of time. কয়েকদিন লেগে যাবে, হ্যাঁ, ওয়েস্টার্ন ব্লটিং করতে সময় লাগে আর কি। টোটাল এই প্রসিডিউরটাই হচ্ছে কয়দিনের, 1 2 3, আচ্ছা আমি না ভুলে গেছি, ওয়েস্টার্ন বোর্ড করতে লাগে, জেল রান দিলাম 2 3 দিনের প্রসিডিউর, হ্যাঁ, খুব টাইম কনজিউমিং। এই দাঁড়ান, ওয়েস্টার্ন বোর্ড করতে কি 3 দিন লাগে নাকি? প্রথম দিন করলাম, সেকেন্ড দিন করলাম, থার্ড দিন করলাম, হ্যাঁ ওয়েস্টার্ন বোর্ডিং করতে 3 দিন লাগে, হ্যাঁ, এই টাইম কনজিউমিং প্রসিডিউর। আর এই রিয়েজেন্ট টিয়েজেন্ট প্রচুর লাগে। সো বেটার হচ্ছে এদিক দিয়ে রিয়েল টাইম পিসিআর করা তো খুব সহজ। এক রিয়েল টাইমের পিসিআর যদি আমি 96 ওয়েল প্লেট ইউজ করি, একবারে 96টা স্যাম্পল আমি করে ফেলতে পারলাম, হ্যাঁ, 200 স্যাম্পল করতে আমার কি লাগবে আর, 2টা পিসিআর। সো রিয়েল টাইম পিসিআর করে আগে কনফার্ম করা হয় যে ওই ঠিক মতো জিনটা এক্সপ্রেস করতেছে কিনা, মানে হচ্ছে মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি হয় কিনা। সো ওখান থেকে, কারণ যে সেলটা ওই ডিএনএ থাকলেই যে আবার মেসেঞ্জার আরএনএ ঠিক মতো তৈরি করবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই আর কি। ঠিক আছে। সো ওই দেখে যে যেটার মধ্যে মেসেঞ্জার আরএনএ পরিমাণ ভালো থাকে সেই সেলগুলো থেকে পরে সিলেক্ট করে পরে সেগুলা থেকে হচ্ছে জাস্ট ওয়েস্টার্ন ব্লটিং করা হয় আর কি। আচ্ছা, এনিওয়ে, I mean these things are not directly connected with your course actually. I mean in this chapter those kind of things are there, that's why I just tried to explain a little bit. তো এই চ্যাপ্টার পড়ার সময় এই ধরনের যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো জেনে যদি আপনারা ডিটেলস নাও বোঝেন, ইটস ফাইন, ইটস ওকে, হ্যাঁ, মানে অনেক সময় হয় কি পড়তে বসে যে অনেক কিছু আমি বুঝতেছি না, একটা হতাশা চলে আসতে পারে। এই কমন হতাশা চলে আসে যে আমি তো কিছুই পারি না, কিছুই বুঝতেছি না। হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই, অনেক অনেক ইনফরমেশন ইনফরমেশন আছে, সব কি সবাই জানবে নাকি? সো যে জিনিসগুলো যদি খুব ভালো ডিটেলস নাও বোঝেন, ইটস ফাইন, ইটস ওকে। জানতে চাইলে আমার সাথে পরে ডিসকাস করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু হতাশ হওয়া যাবে না, না পারলে নেই, সবাই সবকিছু মানে আমরা, আমি তো অনেক কিছুই জানি না, আমি তো অল্প কিছু জিনিসই জানি আর কি। ওকে, these are just normal thing. Commercial production of fructose, glucose, nothing serious here. Altering alcohol production, okay, nothing serious, we'll get this in the lectures. যে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এই চ্যাপ্টার থেকে? Anyone, any question is okay. আচ্ছা, আপনাদের সবার কি ধরেন এই আন্ডারগ্রেডে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স ছিল, মানে মানে জেনেটিক্স এর কোর্স ছিল? ওকে, আচ্ছা সমস্যা নেই, হ্যাঁ সবার থাকতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। আর একটা কি ধরেন, জেনেটিক্স না বুঝলে ফার্মেন্টেশনে কাজ করা যাবে না, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না। আমাদের জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে কখন লাগবে? Say you are working in the fermentation industry, so when you need the genetic engineering, when you will do the like strain improvement thing, but not all the industrial microbiologists do the strain improvement things, right? Maybe you will do work with like process improvement or extraction process, or I mean purification process or upstream process development. তো ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যে এই ফার্মেন্টেশন বায়োটেকনোলজিতে কাজ করতে গেলে আমাদের হচ্ছে, মানে ফার্মেন্টেশন নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের জেনেটিক্স, মানে জেনেটিক্সের এক্সপার্ট হতে হবে, ব্যাপারটা এরকম না আর কি। তবে যেটা কি ওই এই বায়োলজিক্যাল ফিল্ডে থাকলে না, জেনেটিক্সের ব্যাপারে একটা আইডিয়া থাকা ভালো। ওকে, দ্যাটস গুড। এই মানে ইয়ার উপর একটা আইডিয়া থাকা ভালো আর কি, জেনেটিক্সের উপরে। অ্যাটলিস্ট হচ্ছে যে বেসিক বেসিক যে স্টেপগুলা,
ট্রান্সলেশন মানে এগুলো আমরা পড়ে আসছি যে কি জানি ট্রান্সক্রিপশন, ট্রান্সলেশন, রেপ্লিকেশন। তারপরে এগুলো একটু বেসিক আইডিয়া থাকা ভালো আর কি। যেমন ক্লোনিং টেকনিক। এই কারোর কাছে জিন ক্লোনিং বইটা আছে নাকি? টি.এ. ব্রাউনের। স্যার আমার কাছে হার্ড কপিটা আছে। ওকে, আচ্ছা এটা মানে এই কোর্সের পার্ট না কিন্তু, হ্যাঁ। টি.এ. ব্রাউনের একটা, টি.এ. ব্রাউন এই রাইটারের নাম, তার একটা হচ্ছে জিন ক্লোনিং এর বই আছে। ও আসিফের কাছে আছে? তাহলে আসিফ একটু পারলে ভাই আমার একটু ইয়া করে দিও তো, মেল করে দিও তো। হ্যাঁ, সফট কপিটাই। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে আপনারা ক্লোনিং যদি জানতে চান, এই টি.এ. ব্রাউনের জিন ক্লোনিং বইটা, এটা খুবই চমৎকার বই। মানে এটা ল্যাঙ্গুয়েজ এত সহজ। আমার প্রচন্ড পছন্দের বই হচ্ছে টি.এ. ব্রাউনের বই আর কি। টি.এ. ব্রাউন জিন ক্লোনিং লিখে সার্চ দিলে আপনার পেয়ে যাবেন। এই বইটা আপনারা একটু পড়ে দেখতে পারেন আর কি। খুবই চমৎকার বই, ভেরি সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে ইংলিশটা এত সহজ ইংলিশ, ওই প্রসেস গুলা খুব ইজিলি ডেপিক্ট করা আছে আর কি। সো ক্লোনিং এর ব্যাপারটা মোটামুটি একটা ভালো আইডিয়া হয়ে যাবে আর কি। বেসিক মেকানিজম বোঝার জন্য না টেক্সট বুক বেটার, এটা আমার পার্সোনাল মতামত। টেক্সট বুকে সবকিছু সাজায় গোছায় দেওয়া থাকে, তো মানে কোন আননোন জিনিস এই ইন্টারনেট থেকে বোঝাচ্ছে টেক্সট বুক থেকে বোঝাটা মাচ ইজিয়ার। আপনারা কি টেক্সট বুক পড়েন? স্যার আমি পড়ি না। হ্যাঁ, আমি পড়ো পড়ি না? না। না স্যার। এই আন্ডার গ্রেডও পড়ো নাই? পড়ছি স্যার, মানে যখন যে চ্যাপ্টারটা কোর্সে ছিল। না, স্বাভাবিক, পুরো বই কি কেউ পড়ে নাকি, এত বড় মোটা মোটা বই। জি স্যার, মানে অতটা ভাল লাগে না। তবে একটা জিনিসকে একদম ফ্র্যাঙ্কলি বলি, অনার্স লেভেলে, ইভেন মাস্টার্স লেভেলেও টেক্সট বুক পড়াটা ভালো। রিসার্চ টেক্সট বুক দিয়ে হবে না, হ্যাঁ, রিসার্চ সবসময় পাবলিশ আর্টিকেল দিয়ে করতে হবে, কিন্তু হচ্ছে স্পেশালি আন্ডার গ্রেড লেভেল গুলোতে টেক্সট বুক পড়াটা খুবই ভালো। আমি নিজে কিন্তু খুব একটা সুবিধার স্টুডেন্ট ছিলাম না, আমি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম আর কি। ভার্সিটি তো ওঠার পর কি করছি আল্লাহ জানে, কিন্তু আমি বই পড়তাম আর কি। চৌথা নামটা শুনছেন না আপনারা সবাই? জি স্যার। ওকে, আমরা চৌথা বলতাম আর কি, মানে হচ্ছে এটা নোট। সিনিয়রদের কাছ থেকে এরকম এক বস্তা চৌথা নিয়ে আসতাম সবাই, আমি হচ্ছে ইয়া অনুযায়ী পেতাম আর কি। ওই ওগুলা থেকে ওগুলা বেশিরভাগই ওগুলাই পড়তো আর কি সবাই। এই চৌথা পড়ে আমরা হচ্ছে পাশ করে আসছি, তা আমি আবার একটু বই পড়তাম, আমি চৌথা পড়ে কিছু বুঝতাম না আর কি। বই পড়ার অভ্যাস করাটা ভালো। আচ্ছা, এই আলভি বা যে যারা বায়োটেকনোলজি মানে মাস্টার্স এর ওল্ড স্টুডেন্ট, আপনাদের মাস্টার্স এ কি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স নাই? মাস্টার্স এর সিলেবাসটাও জানি না। আমি ঠিক বলতে পারবো না, আমার এটা ফার্স্ট সেমিস্টার। ওকে, এই সিনিয়র কেউ আছেন আপনাদের, কি জেনেটিক স্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স রিকমেন্ডেড আছে? ডিএনএ আছে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ, ওকে, এক্স্যাক্টলি ওই জিনিসই, এটা একই জিনিস। এই জিন ক্লোনিং আর রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ একই জিনিস। নেক্সট সেমিস্টারে অফার করতেছে রিকমেন্ডেড ডিএনএ টেকনোলজি। ওকে, ও তাইলে তো শিখেই যাবেন, তাহলে এগুলো সব শিখে যাবেন আর কি। তো তখন আর এই কনফিউশন গুলো থাকবে না, যে এখন এই ধরেন এইখানে যে কিছু কনফিউশন আসতেছে, এই কনফিউশন গুলো থাকবে না আর কি। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিতে এই যে এই জিনিসগুলো, যে আমি যেগুলো বললাম না আজকে অনেক কিছু, এই যে জিন ক্লোনিং, তারপর হচ্ছে স্ক্রিনিং, এগুলাই করাবে আর কি। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি কে করাবে জানেন স্যার এটা? এখনো ফ্যাকাল্টির নাম স্যার পাবলিশ টিচার করে। অ্যাসাইন হয়েছে কিনা আমি শিওর না। ইফতেখার ভাই করাবে না, না? আমাদের জন্য থেকে আসলে করেছে আগের সেমিস্টার ছিল আর কি। তাহলে আই থিঙ্ক ইফতেখার ভাই করবে, আই মিন। হ্যাঁ আমরা তো মিডের আগ পর্যন্ত পাইছি স্যার, পরে তো মিড মানে করোনার জন্য আর হয় নাই, মিড আমরা করতে পারিনি। আচ্ছা আচ্ছা, না, ইফতেখার ভাইয়ের কথা কেন বললাম, উনি এক্সপার্ট এই এই ইয়ার আর কি, এই সাইডে।
মানে ওনার এক্সপার্টিস এরিয়ার মধ্যে পড়ে আর কি। সো যদি ইফতেখার ভাই নেয় তাহলে আর কোনো চিন্তা নাই আর কি, ওনার এক্সপার্টিস এরিয়া এগুলা। মানে বায়োটেকনোলজি কোর্স তো, সো ওই জেনেটিক্স এর ব্যাপার স্যাপার গুলো বোঝা ভালো, কারণ যত ধরনের আসলে চেঞ্জ করা হয় সবই তো এই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি দিয়ে চেঞ্জ করা হয় আর কি। আর ওকে বল, কিছু বলবেন নাকি? না স্যার, কিছু বলবো না। বলতে পারেন, অসুবিধা নেই। না স্যার, এখন আর বলার কিছু নাই এই মুহূর্তে। Okay. না আমরা একটু আনফরচুনেট না, মানে আমাদের এই যে পুরো কোর্স হচ্ছে অনলাইনে শেষ করে দেওয়ার লাগবে। জি স্যার, ইউনিভার্সিটি খুললে আপনার সঙ্গে দেখা করে আসবো ইনশাল্লাহ। পুরো একটা কোর্স করে ফেলছি, চিনি না ফ্যাকাল্টিতে সেভাবে কাউকে, শুধু অনলাইনেই হ্যাঁ, দেখা। সেটাই, আইসেন আর কি, খুললে একটু আসে। ভার্সিটি খোলা থাকলে আমরা সবাই একসাথে একদিন চা কফি খেতে পারতাম, বাট এখন আনফরচুনেট কেয়ার করা আর কি। রাইট স্যার। খুললে আইসেন আর কি, আমাকে 15 ফ্লোরেই পাবেন। ওকে স্যার, শিওর। স্যার কি এমনিতে মাস্টার্স এর অন্য কোনো কোর্স করান, মানে অন্যান্য সেমিস্টার গুলোতে, নাকি শুধু এটাই করান? না, আমি মাস্টার্সে না এইবারই প্রথম কোর্স করাচ্ছি আর কি, ওকে স্যার। এবারই প্রথম করাচ্ছি এবং এটাই করাচ্ছি আর কি। আমি আন্ডার গ্রেডে ফার্মেন্টেশন টেকনোলজি কোর্সটা নেই, তো এই জন্য আর কি এই কোর্সটা করানো মাস্টার্সে। আচ্ছা, আপনাদের আর খুব বেশি পেইন দিব না। লেকচার 12 না খুব সোজা, হ্যাঁ লেকচার 12 ইজ এক্সট্রিমলি ইজি লেকচার। I mean, there is nothing technical there, just description. And most of the information are old information about the enzyme. So lecture 12 একটু জাস্ট হালকা দেখেন আর কি। And lecture 11 এর ব্যাপারে আমি মনে হয় হালকা একটা ব্রিফ লাস্ট ক্লাসে দিয়েছিলাম না? So জাস্ট আমি আবার একটু হালকা ব্রিফ দিয়ে, আমি again lecture 11 is completely descriptive type. There are different types of products which are basically like metabolites which are produced by fermentation technology. So in this lecture, some example products have been briefly described. I mean, how about the fermentation process, the upstream, downstream processes. Okay, like say some vitamins, and about the vitamins, riboflavin, vitamin B2, process of vitamin B2 production, and ascorbic acid, vitamin C production. Then vitamin A. You don't even try to memorize these things. Okay, you just have to read this out, go through those. These are just description. Okay, then organic acid production. Okay, okay, just I'll try to give you a brief about first, like riboflavin production. Okay, I forgot actually in last class, did I really give any brief or not, but দিই একটু, মানে ভুলে গেছি তো, গত লেকচারে দিয়েছিলাম কিনা, হালকা একটু ব্রিফ দিই। সো riboflavin, vitamin B12, it's a water soluble vitamin. So there are different type of vitamins, you know, right? Some of the vitamins are fat soluble, some of the vitamins are water soluble. Okay, so you know, especially these kind of vitamins, the water soluble vitamins, they easily frequently get cleared out from our body. So that's why it's better that we take the water soluble vitamin regularly. যেমন ধরেন ভিটামিন সি ওয়াটার সলিউবল, তো ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন গুলো না আমাদের বডি থেকে খুব দ্রুত ক্লিয়ার হয়ে যায় আর কি। সেই জন্য ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন গুলো আমাদের রেগুলার খাওয়া ভালো আর কি, উচিত, অ্যাকচুয়ালি ভালো কি উচিত আর কি। এনিওয়ে, সো অ্যান্ড okay, so currently actually still now many of the vitamins, they are produced by chemical synthesis process, but the fermentation is getting more famous day by day. Okay, because if we can
if we can produce the vitamins by fermentation process, we can produce in bulk amount. Okay, we can greatly increase the production capacity. So people are more interested in fermentation process, but establishing a really how can I say, competitive fermentation process is not that easy, because we have to develop a process which is economically feasible. Okay, and the product be economically competitive. ঠিক আছে, সো এটা সবসময় এত ইজি না। তো এই জন্য ফার্মেন্টেশন প্রসেসে এখনো অনেক কাজ করার বাকি আর কি। অনেক প্রোডাক্টই আছে যেগুলোর জন্য খুব ভালো প্রসেস এখনো নাই আর কি। So anyway, riboflavin, it's a water soluble vitamin, light sensitive, and it's important because it acts as a precursor of many coenzymes. Okay. So anyway, and the worldwide demand is estimated to be at 6,000 tons. And major producers, Roche, DSF, China Huawei, Guangzhou Pharmaceutical. Okay, and there are different grade, like feed grade, because vitamins are produced both for the animal and also for human. So the human usable thing should be pharmaceutical grade. The vitamins which the human will consume should be of highest purity. Okay, for animal feed we don't need that much pure vitamins. Okay, so animals are lucky, somehow their digestive system and metabolic system is more stronger than us. ওকে, আচ্ছা এখানে যে প্রাইসটা দেওয়া আছে এটা যে মানে in global market they change frequently. So okay, so this slide show the processes of vitamin B production. Okay, so still now the chemical process they predominate, and these are the steps by which the vitamin riboflavin is produced from glucose. Okay, and also we can use biological process, that means fermentation. Okay, so for fermentation these three microorganisms are used currently. Okay, like filamentous, Ashbia goshipi, it is fungus, and yeast Candida famata. Okay, and also genetically engineered Bacillus subtilis. Okay, so currently these three organisms are used for commercial riboflavin production. Okay, so now only the process of riboflavin production by Bacillus subtilis will be briefly outlined here. Okay, okay, কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? Okay, then so riboflavin production by Bacillus subtilis, it involves a single step biological process. Okay, and recombinant Bacillus subtilis is used, which convert the glucose directly into riboflavin. Okay, and this is its yield capacity. Recombinant Bacillus subtilis can yield up to 16 gram per liter riboflavin in 48 hours. Okay, and it's soluble and forms crystals in the fermentation broth, making downstream purification easier. যেটা হয় কি, রিবোফ্লাভিন হচ্ছে ফার্মেন্টেশনের পরে এটাকে ক্রিস্টাল হয়ে মানে it gets sedimented because of formation of crystal. সো এই জন্য হচ্ছে এটা ডাউনস্ট্রিম প্রসেসটা আর কি, পিউরিফিকেশন স্টেপটা ইজি হয়ে যায়, কারণ যদি ক্রিস্টাল পরে নিচে সেডিমেন্ট হয়ে যায় আমরা ইজিলি এটা হারভেস্ট করে দিতে পারি আর কি। Okay, now the upstream process of riboflavin production by Bacillus subtilis. The upstream process include the usual things: inoculum preparation and sterilization of the media, fermentation. And about the inoculum preparation, it starts from slants or spores dried in sand. মানে যে স্টকটা থাকে যেটাকে দিয়ে আসলে ইউজ করা মানে আমরা
প্রডিউস করি আলটিমেটলি। ওকে, সেগুলো তো আমাদের স্টকে থাকে। সো স্টক করা হয়, স্ল্যান্টেও করা হয়, অথবা স্যান্ডে, বালিতেও কিন্তু স্টক করা যায় আর কি। হ্যাঁ, ওকে। এবং ব্যাসিলাস তো স্পোর তৈরি করে আর কি। হ্যাঁ, স্পোরটাই বেসিক্যালি হচ্ছে স্টোর করা হয়। ওকে, আচ্ছা। So first we need to germinate the spores, and it has several steps. Either we can germinate it in one step or like 2 stages. So after 1 or 2 stages, further propagation is carried on 1 or 2 tank inoculum stages. Okay, inoculum stages কিন্তু না স্টেপ থাকে আর কি, এবং এইটা হচ্ছে স্ট্রেন টু স্ট্রেন ভ্যারি করবে আর কি। এবং এগুলো হচ্ছে ওয়েল ডিফাইন, যে কোন একটা স্ট্রেন সেটা কয়টা স্টেজ দিয়ে আইনোকুলেট করতে হবে, আইনোকুলেট করতে গেলে কিভাবে করতে হবে। ধরেন এগুলো একদম ওয়েল ডিফাইন প্রোটোকলই আছে, যে প্রথমে হচ্ছে আমরা স্টক থেকে স্ল্যান্ড থেকে হচ্ছে মিডিয়াতে দিব, ধরেন 2 ml মিডিয়া দিব, সেখান থেকে আমরা 100 ml মিডিয়াতে দিব, তারপর সেখান থেকে আমরা 500 দিব। এগুলো পুরো ডিফাইন করা আছে কোন স্ট্রেনের জন্য কতটা স্টেজ করতে হয় আর কি। ওকে, so Bacillus subtilis, the recombinant Bacillus subtilis, which is used for riboflavin production, it can be like a 2 stage, or I mean, the inoculum development process can be 2 stage or 4 stage. Okay, and production media, this range fermenter are used 10,000 to 1 lakh gallons. যে ফাইনাল ফার্মেন্টেডটা সেটা তো হচ্ছে 10,000 থেকে 1 লাখ গ্যালনের ফার্মেন্টার ইউজ করা হয় আর কি। ভিটামিন প্রোডাকশনের ফার্মেন্টার গুলো কিন্তু ধরেন ওই অ্যালকোহল প্রোডাকশনের ফার্মেন্টার গুলো অনেক বড় বড় হয় আর কি, কিন্তু এই ভিটামিন জাতীয় মেটাবোলাইজ প্রোডাকশনের ফার্মেন্টার গুলো অত বড় হয় না। ওকে, okay, so this was the preparation of inoculum and the fermenter size. Okay, and when we prepare the fermenter, we have to sterilize the media that we used, and we know that uh, heat sterilization is like more convenient, but we cannot heat sterilize everything. There are many heat labile components can be present in the media. Okay, so those heat labile reagents we cannot sterilize by heat. In industry, they are mainly sterilized by filtration. Okay, so এই মিডিয়াতে যেগুলো হচ্ছে হিট ল্যাবাইল থাকবে, মানে হিট দিলে ড্যামেজ হয়ে যায়, সেগুলো হচ্ছে আমরা ফিল্ট্রেশন করে করা হয় আর কি। ইভেন ইন ইন্ডাস্ট্রি দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ে। সবগুলোকে কিন্তু উই ক্যানট অ্যাকচুয়ালি, থিওরিটিক্যালি উই ক্যান স্টেল দ্য হোল মিডিয়া বাই ফিল্ট্রেশন, বাট ইট উইল নট বি কস্ট ইফেক্টিভ। সো যতটুকু হচ্ছে আমরা হিট হিট দিয়ে স্টেল করা যায় ততটুকু হিট দিয়ে স্টেল করা হয়, যেগুলো আর কি সম্ভব না সেগুলো হচ্ছে ফিল্টার করা হয় আর কি। তারপরে হচ্ছে স্টেরাইল কন্ডিশনে এগুলোকে মিক্স করা হয়, এবং দে আর স্টেরালাইজড সেপারেটলি, দেন ইন স্টেরাইল or aseptic condition, they are mixed together. Okay, then the fermentation. So the duration of a seed fermentation is around 50 hours, while the main fermentation lasts about 500 hours. সিড ফার্মেন্টেশন মানে সিড কালচারটা প্রডিউস করার জন্য এটা 50 ঘন্টার মতো করা হয়, এবং ফাইনাল ফার্মেন্টার 500 আওয়ার্স। অনেক দিন তো, বাপরে বাপ, 500 hours, it means like almost 20 days. Wow. And during this fermentation process, the Bacillus subtilis strain produces 27 gram per liter riboflavin. Okay, and this fermentation require aeration, which is accomplished by gas compressor or sterile filter. Okay, sterile filter হচ্ছে গ্যাসটাকে ফিল্টার করার জন্য ইউজ করা হয়। And a small fraction of the harvested broth is put into another tank and is used as inoculum for the next batch. Okay, so for riboflavin, batch fermentation system are used, and a small portion of harvested broth, I mean after the fermentation, a small portion of the broth is harvested, and it can be used as a seed or inoculum for the next batch of fermentation. Okay, দই বানানোর সময় কিন্তু এই কাজটা করা যায়। ধরেন বাসায় যদি মিষ্টি দই থাকে, কিছু মিষ্টি দই
ওই জাল করা দুধে দিয়ে দেখেন আর কি, ওগুলো দই হয়ে যাবে আর কি। Okay, anyway, so these are the conditions of fermentation. pH 6 to 7.5, temperature should be 26 to 28 degrees Celsius. Okay. Fermentation timer condition টা ঠিক নাই, কারণ এটা হচ্ছে 500 hours ধরে করা হয় আর কি। Okay, now after the fermentation, the downstream processes. আমরা কিন্তু এখনো riboflavin production-ই আছি, হ্যাঁ? So after fermentation, the broth is harvested into the harvest tank. So what happens in the harvest tank? Part of the product crystallizes in the fermenter and also in the harvesting tank. মানে যে মেইন ফার্মেন্টার, সেখানে হচ্ছে ফার্মেন্টেশন হতে হতে কিছু ওই পরে আর কি, হ্যাঁ, কিছু ক্রিস্টাল পরে সেডিমেন্ট হিসেবে। প্লাস আফটার দ্য ফার্মেন্টেশন, when the fermented media is transferred into the harvest tank, again some product they get crystallized and become sediment. Okay. And crystallization is completed in the crystallizer by evaporation of some of the water. And afterwards, the suspension is stored in the tank, and from the decanter, two things are harvested: liquid and the cell crystal suspension. Decanter means, I mean, they form crystals, so they get sedimented. So we just have to decant, remove the liquid from the top. ডিক্যান্ট মানে তো ওই যে ঢেলে দাও আর কি, হ্যাঁ, যে ধরেন নিচে সেডিমেন্ট পড়ছে, উপরে লিকুইড আছে, আমরা লিকুইডটা ঢেলে দেবো, নিচে সেডিমেন্টটা রয়ে গেল আর কি। ওকে, আফটার দ্যাট the collected crystals, they need to be dried, and different type of dryer can be used. So either a spray dryer can be used. Okay, তবে ড্রাই করার পর সেটাকে হচ্ছে প্যাকেজ করে বিক্রি করে দেওয়া হয় আর কি। Okay, then ascorbic acid, another vitamin. So if you just go through this, okay, there is nothing special, just description. So I think you can study this by your own. It will not be difficult. Okay. So now regarding the ascorbic acid, lecture 10 also contains ascorbic acid, right? Then to confirm, lecture 10 এর ascorbic acid আছে না? দুইটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে একটু। lecture 10 এ কি ascorbic acid আছে না? হ্যাঁ, ইয়া, আচ্ছা, lecture 10 এ যে ascorbic, I mean the ascorbic acid that lecture 10 contain, it's about the improvement of the process. I mean the current ascorbic acid production process, it's like a maybe most probably 6-step process. Okay, and in this 6-step, only there is one, I mean it has some difficulties. I mean the current fermentation process is, it's actually costly because lots of enzymes are needed there, and there is only one fermentation step, and which step requires lots of air, so it's kind of a costly fermentation process. Okay, so in lecture 10, so how we can overcome those steps, I mean how we can make this those steps more cheaper, those kind of things have been discussed there. So lecture 10 এরটা হচ্ছে ওই প্রসেস গুলো, যে বর্তমান প্রসেসের যে ডিফিকাল্টিস গুলো আছে, যে প্রবলেম গুলো আছে, সেগুলোকে কিভাবে সলভ করা যায়, লেকচার 10 এ অ্যাসকর্বিক অ্যাসিডের ওই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ওকে, যে কারেন্ট প্রসেসের ডিফিকাল্টি গুলো আমরা কিভাবে ওভারকাম করতে পারি। আর এই লেকচার 11 এ এই কারেন্ট প্রসেসটা ডিসক্রাইব করা হয়েছে, যে বর্তমানে কিভাবে প্রডিউস করা হয়। ওকে, ওকে, সো পড়ার সময় একটু খেয়াল রেখেন একটু, হ্যাঁ, and you don't have to definitely do not even try to memorize this kind of metabolic pathways. মেটাবলিজম নামে একটা কোর্স থাকে, সেই কোর্সটা হচ্ছে আন্ডারগ্রেডে সবাই ভয় পায়। আই থিঙ্ক আমি মনে হয় কোনো রকমে পাশ করেছিলাম, মানে ধরেন ফেল করতে করতে পাশ করে ফেলছি টাইপের একটা ব্যাপার আর কি। মেটাবলিজম, হ্যাঁ স্যার ওটা আমারও সেম কাহিনী ছিল। এই জিনিস আসলে আমিও কোনো রকমে পাশ করছিলাম, তো খুবই কঠিন জিনিস। সো and you know, I mean, whoever work with the metabolism, no one try to memorize these things. I mean, there are lots of people, I mean scientists around the globe there who work with the metabolic pathway,
But they always have the pathway in front of them, the printed copy. Okay. Anyway, but understanding the metabolic pathways is important. So if you want to like tweak with the fermentation process, we need to understand the metabolic pathways. We need to understand the steps. Otherwise, what we are going to change, right? এখন ফার্মেন্টেশন প্রসেস তো বেসিক্যালি কি মেটাবোলিটস তৈরি করতেছি আমরা যখন ভিটামিন তৈরি করতেছি আমরা আসলে মেটাবোলিটস তৈরি করতেছি। সো মেটাবোলিটস কি দিয়ে তৈরি হয়? মেটাবলিজম দিয়ে তৈরি হয়। সো মেটাবলিজমের স্টেপগুলা আমাদের জানা লাগে। মানে এখন জানা মানে কি, এখন সবাই সবকিছু নিয়ে তো কাজ করবেন। এখন আপনি যেটা নিয়ে কাজ করবেন, যে প্রোডাক্টটা নিয়ে, সেই প্রোডাক্টের মেটাবলিক স্টেপগুলা বোঝাটা আর কি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি এই প্রসেস ইমপ্রুভ করতে চাই, ওকে, ইটস নেসেসারি, but it doesn't mean that we have to memorize those things. It is important to understand the steps. Okay. So anyway, এটা মেটাবলিজম আর আপনাদের এগুলা মুখস্থ করতে হবে না। সো জাস্ট একটু একবার চোখ বলে গেলেন আর কি। আই থিঙ্ক এই জিনিস যদি আমাকে দেখে দেখে লিখতে দেওয়া হয় না, তাহলে 2-3টা ভুল করে ফেলতে পারি আমি। Okay, so these are easy things. Then vitamin A, there is nothing special, very briefly described. These organisms are used. Organic acid, আচ্ছা এই প্রসেসগুলো না আপনাদের এই সবগুলো পড়ার দরকার নেই, জাস্ট হচ্ছে একবার রিডিং পড়েন আর কি। হ্যাঁ, বোরিং থিংস, জাস্ট ডেসক্রিপশন। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখান থেকে? এই চ্যাপ্টার থেকে অবশ্য কোয়েশ্চেন বা কি থাকবে, ডেসক্রিপশন বাদে কিছু নেই এখানে। Okay, just please give me 5 more minutes. আমি হচ্ছে লেকচার 11 আর 12 এর লেকচারগুলো আপলোড করে দিব আর কি। হ্যাঁ, সুন আপলোড করে দিব 2 দিনের মধ্যেই। And lecture 12, well, most of this information you already know, so nothing new. So okay, just one thing. So do you guys have idea about the enzyme classification system? Okay, it's not necessary. So basically, there are international organizations who name or classify the enzymes. Okay, so like there is an organization named IUPAC. They classify or name the enzymes, and IUPAC, they have grouped all the enzyme into 6 major groups, and these groups are done by their activity of the enzyme. And what enzyme do? Enzyme catalysis reaction. So what kind of catalysis they do, based on that IUPAC, this is the organization. Okay, IUPAC has groups all the major enzymes into 6 main groups: oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase, ligases. Okay, so মানে যে এখন পর্যন্ত মোটামুটি there are more than like 1000 enzymes are known, and many of those enzymes are commercially available because enzymes have many kind of application. Okay, এই যে 6টা যে গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে, জাস্ট হচ্ছে তাদের ফাংশনের উপর ডিপেন্ড করে যে এনজাইমগুলো যে ক্যাটালাইসিস করে, মানে কি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন ক্যাটালাইসিস করে, তো কোন ধরনের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনকে তারা ক্যাটালাইসিস করতেছে, মানে কি কি কাজটা করতেছে তারা ক্যাটালাইসিসের সময়, এর উপর বেস করে তাদের নামকরণ করা হয়। যেমন ধরেন অক্সিডো রিডাকটেজ, এসি থাকলে তো সেটা আসলে এনজাইম হয়। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি অক্সিডো রিডাকটেজ হচ্ছে সেই এনজাইমগুলো যারা হচ্ছে অক্সিডেশন রিডাকশন করে। ট্রান্সফারেজ হচ্ছে সেই এনজাইমগুলো যারা হচ্ছে ট্রান্সফার করে, মানে ক্যাটালাইসিস করার সময়, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করার সময় তারা হচ্ছে কেমিক্যাল গ্রুপ ট্রান্সফার করে। ধরেন মিথাইল গ্রুপ একজনের থেকে আরেকজনের কাছ থেকে দিল আর কি, এই টাইপের আর কি। ওকে, সো ওকে, এটা ছিল খুচরা ইনফরমেশন, জাস্ট গুড টু নো। ওকে, নাও
About the large scale production of enzymes, enzymes can be are produced by using cells. Plant cells are used, animal cells are used, microorganisms are used. Okay, however, there are limitations if we want to use plant cell and animal cell. Because in case of plant cell, I mean plant, their growth is dependent on the environment, on the climate. পরিবেশের উপর তো প্ল্যান্টের গ্রো আসলে ডিপেন্ড করে। সো দেখা যায় সিজনের সাথে সাথে প্ল্যান্টের হচ্ছে এনজাইম প্রোডাকশনও চেঞ্জ হতে থাকে আর কি। ওকে, অ্যানাদার প্রবলেম ইজ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ এনজাইম ইন দ্য প্ল্যান্ট টিস্যু ইজ লো। খুব অল্প পরিমাণে থাকে তো এক্সট্রাকশন করা কস্টলি হয়ে যায় আর কি। ওকে, and again animal problem, like there are limited supply of animal. Okay, so using microorganisms is the best thing. So, I mean, if we can use microorganisms, there is no seasonal fluctuation. Okay, environment doesn't matter. Okay, and microorganisms are very easy to manipulate, both by genetical means and also environmental means. Okay, and there are diverse, I mean, many different types of microbes. So we have lots of option. So what kind of things we should keep our mind when we select our microorganisms? You already know. These are the same thing when we, I mean, there are some basic things when we choose a microorganism for fermentation, right? So especially for enzyme, it's better if the enzyme is a extracellular enzyme. মানে মাইক্রোঅর্গানিজমতে এনজাইম প্রডিউস করার পর সেটা হচ্ছে মিডিয়াতে সিক্রেট করে দিলে। কারণ এক্সট্রা সেলুলার হলে সেটা হারভেস্ট করা ইজি হয়ে যায়, intracellular hole na difficult, কারণ enzymes are protein. So if they're intracellular, okay, so first we have to, after the fermentation, we have to harvest the cell, then we have to disrupt the cell. Okay, so it becomes costlier, and in that case the disruption process have to be milder, I mean little bit milder. We cannot use very harsh disruption process to break cells, because the enzyme itself is protein. So if we use very harsh systems, it may damage the protein, that means the enzyme. Okay, so it's always preferable the enzyme will be extracellular. মানে আমরা যে মাইক্রোঅর্গানিজম ইউজ করে এনজাইম প্রডিউস করব এক্সট্রাসেলুলার হলে হওয়া উচিত আর কি। যদি কোনো উপায় না থাকে যে ঠিক আছে এক্সট্রাসেলুলার নাই, দেন ইন্ট্রাসেলুলার তো অনলি অপশন। ওকে, okay, anyway, and we know that for I mean, when we use microbes for fermentation, okay, that we can easily manipulate them actually by genetic mean or by manipulating the environment. Okay, so I mean, like, say we want to improve the yield, or we want to improve the fermentation process. Okay, or say more specifically, if we want to improve the strain মানে কি, ওই যে মাইক্রোঅর্গানিজমটা যেটা আমরা ইউজ করতেছি। সো in case of fermentation, we can do this manipulation or improvement by two means. One, we can change the microbes itself by genetic engineering. Okay, or we will not change the microbes itself, rather we will change their growth condition, growth environment, so they will produce better product. And আমাদের যে সব সময় হচ্ছে মাইক্রোঅর্গানিজমটাকে জেনেটিক্যালি চেঞ্জ করতে হবে, ব্যাপারটা এরকম না আর কি। হ্যাঁ, আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইউজ করে মাইক্রোঅর্গানিজমটাকে চেঞ্জ করতে পারি, করে সেটাকে বেটার বানাতে পারি, অথবা অনেক সময় আমাদের ঠিক আছে আমাদের মাইক্রোঅর্গানিজমটাকে করতে হয় না আর কি, যেটা টাচ করার দরকার নেই, আমরা হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে এনভায়রনমেন্টটাকে ম্যানিপুলেট করব। মানে আমরা হচ্ছে র ম্যাটেরিয়ালের কম্পোজিশন চেঞ্জ করে দেখতে পারি, তারপর হচ্ছে ডিফারেন্ট পিএইচ, ডিফারেন্ট টেম্পারেচার, ধরেন ডিফারেন্ট সল্ট কনসেন্ট্রেশন, এই টাইপের জিনিস চেঞ্জ করে অপটিমাল এনভায়রনমেন্টটা আমরা বের করতে পারি আর কি। অ্যাকচুয়ালি এটা করা হয় স্পেশালি যখন আমরা হচ্ছে স্ট্রেন আইসোলেট করি না ন্যাচারাল ইয়া থেকে। আপনারা যে অ্যাসাইনমেন্ট করতেছেন না, ওই যে স্ট্রেন আইসোলেশন, এই দেখবেন যে পেপারগুলোতে এই কাজটা তারা সবসময় করে। আইসোলেশন করার পরে তারা হচ্ছে চেক করে দেখে এদের টলারেন্স গুলা, এগুলো কিন্তু দিস আর পার্ট অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট, রাইট? যে কোন পিএইচ এর বেস্ট গ্রো করতেছে, বা কোন র মেটেরিয়ালে যে সুগার সোর্স হিসেবে কোনটা দিলে
সবচেয়ে বেশি প্রোডাকশন আসতেছে। ওকে, দিস আর এনভায়রনমেন্ট ম্যানিপুলেশন। ওকে, সো এগুলো তো আপনারা জানেনই। ওকে, এগুলো পুরাতন জিনিস, এগুলো অলরেডি, দিস আর অলরেডি from similar like the lecture 10. And this resistant to in product. Okay, resistance to in product is, it's actually the feedback inhibitor thing. মানে ইন প্রোডাক্ট অনেক সময় ফিডব্যাক ইনহিবিশন করে, তো সো ওই যে আজকে যে ডিসকাস করছিলাম মিডের একটা কোশ্চেন ছিল যে আমরা যদি ওই চেঞ্জ করে ফেলতে পারি যে ওই প্রোডাক্টটা যে ইনহিবিটর সে হচ্ছে আর ইনহিবিট করতে পারবে না, এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট টু ইন প্রোডাক্টের কি। ওকে, রেজিস্ট্যান্স টু ক্যাটাবলিক রিপ্রেশন, যে মেটাবলিজম ঘটে, মেটাবলিজমের সময় এরকম অনেক প্রোডাক্ট থাকে যারা হচ্ছে মানে বাই প্রোডাক্ট হতে পারে, যেগুলো হচ্ছে ওই ইনহিবিট করে আর কি প্রসেসটাকে। So it's almost like the ওই ইনহিবিটর, কি বলা যায়, ফিডব্যাক ইনহিবিটর রেজিস্ট্যান্স টাইপের আর কি। যে আমাদের স্ট্রেনটি ইমপ্রুভ করার সময় আমরা যে যত ধরনের রিপ্রেসর থাকে এমন একটা মিউট্যান্ট ডেভেলপ করার চেষ্টা করব যে মিউট্যান্টে এই কোনো রিপ্রেসর গুলো কাজ করে না আর কি। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের প্রোডাকশন এমনি বেড়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা তুমি, well now regarding the fermentation process of enzyme. Solid state fermentation is widely used for enzyme production. Okay, quite widely used, solid state fermentation process, because it has several advantages. One is enzyme yield per unit volume is high, power requirement for SSF is low, and control is very easy. Okay, and extraction yield highly concentrated enzyme solution. Okay, আমরা highly concentrated enzyme solution extract করতে পারি, and requirement for, I mean, basically for SSF, not that kind of sophisticated machineries are needed. Okay, and basically two types of SSF are used for enzyme production: thin layer and deep bed process. Okay, thin layer অথবা deep bed process, এর মধ্যে thin layer হচ্ছে it's also called tray process. Okay, and this tray can be made of wood or metal. Okay, and the first, I mean, in fermentation we use substrate, that means the raw material, and in this process a thin layer of raw materials are used, raw material substrates are used, 2 to 4 centimeter. That's why it is called thin layer. Okay, because if you think about the deep bed process, in case of deep bed process the layer of raw material or substrate is deep, like 2 feet, 2 to 4 centimeter, 2 feet, অনেক difference. Okay, okay, process of SSF you already know. I mean, you already studied the SSF for quiz, so you already know about the SSF, so I'm not going through this. So these are kind of, you know, redundant, so just skip these things. Okay, these are all things. Okay, that's it. কোনো কোয়েশ্চেন আছে করো? কি সবাই কি ঘুমায় টুমায় গেলেন নাকি? না স্যার, আছে। No, sir. এই জন্য একটু মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলতে হয় আর কি। এটা পড়াশোনা শেষ আমাদের। হ্যাঁ, কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন, আলাপ আলোচনার কিছু থাকলেও করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। স্যার, লেকচার 10 এর একটা কোশ্চেন ছিল। অফ কোর্স, প্লিজ। স্যার, সিনথেসিস অফ ইন্ডিগো অ্যামাইনো অ্যাসিডস আমাদের কি এগুলো ইন ডিটেইলস মনে রাখতে হবে? মানে না, না। এরকম জাস্ট বুঝে বুঝে হ্যাঁ, আনসার করতে পারলেই হবে। আচ্ছা, মানে কোশ্চেন কিন্তু হচ্ছে ওপেন বুক কোশ্চেন হবে। হ্যাঁ, জি স্যার। এবং আমার প্ল্যান আছে যে ফাইনালের থেকেও যদি একটু ছোট করা যায় কোশ্চেনটা আর কি।
মানে sorry, মানে মিডের থেকে মিডের থেকে মিডের যদি একটু ছোট করা যায় আর কি। তো ওপেন বুক হবে, তো সো জাস্ট আপনি যদি বুঝে থাকেন তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। ওকে স্যার। স্যার লেকচার 11 আর 12 এর কি রেকর্ডেড আপনার লেকচার দিবেন নাকি? হ্যাঁ, রেকর্ডেড দিব, তবে একটু 2 দিন সময় লাগবে। হ্যাঁ, জি স্যার। 2 দিন সময় লাগিয়ে দিয়ে দিব। তবে লেকচার 11 আর 12 কি, এই জাস্ট হচ্ছে ডিসক্রিপশন, এখানে হচ্ছে ওকে। কমপ্লেক্স কিছুই নাই। জাস্ট যদি রিডিং করেন তাহলেই বুঝে যাবেন আর কি। জি মানে স্যার, এখানে ওটা কম্পারেটিভলি ইজি আছে, লেকচার 10টা একটু একটু টাফ। লেকচার 10টা একটু কমপ্লেক্স হবে আর কি। আবার আবার ধরেন নেক্সট সেমিস্টারে আপনারা যখন ওই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিটা করবেন, ওই কোর্স আছে মনে হয় যে মাত্র আমি কিছুক্ষণ আগে যে শুনলাম, ওই কোর্স করলে তখন দেখবেন যে লেকচার 10, তখন হচ্ছে লেকচার 10 এর অনেক কিছু আর কি বুঝবেন। সো এখন একটু টাফ লাগবে, বাট ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির অনেক কথাবার্তা ওখানে আছে দেখে এখন একটু ডিফিকাল্ট লাগতেছে আর কি। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। কারো আর কোনো কোশ্চেন কোয়েরি? স্যার ফাইনাল এক্সামের কোয়েশ্চেনস কি এসে টাইপ কোয়েশ্চেনস দিবেন মিডের মতোই? হ্যাঁ, মিডের মতো হবে আর কি। আচ্ছা স্যার, এক্স্যাক্টলি। মার্কসটা কত থাকবে? 30 মার্ক। মানে আমরা কিন্তু মিড থেকে 30 মার্ক দিব। হ্যাঁ, ওটা 40-তে নেওয়া হয়েছে না, ওটা 30-তে কনভার্ট করা হবে। ওকে। সো ফাইনালও হচ্ছে 30-তেই হবে, মানে যদি 40-তেও হয় এটা 30-তেই কনভার্ট হবে। ওকে। ওকে স্যার। Okay, so is there anything else you want to discuss? Okay, so if you don't have anything right now, yeah, Kenneth, Yes. you want to ask anything? No, sir. No. Okay, so if you don't have anything to discuss right now, it's fine. And we don't have any other class before the final. So please feel free to contact with me. Okay, if there is any issue or you have any confusion or any queries, just feel free to knock me. Okay, you can knock in the Google Classroom, you can directly knock in my cell phone, anything is okay. Yes, Kenneth? What would be the exam window, right? That Oh, exam window? Okay. So it will be, I mean, the total time will be same as meet, 12 hours. And the exam, we will start the exam from 6:30 p.m. Bangladeshi time. Did you get it? No, sir. No. I mean, 6:30 to what? 6:30 p.m. Bangladeshi time. Yes, sir. Okay. For how long? 12 hours. Oh, okay. Good. Okay, so and I mean, definitely the exam will not be longer than meet. And it's not going to be timed exam, so you can give it anytime you want. I mean, in this between the 12 hours. ওকে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন কিছু না থাকলে আজকে বিদায় নিই নাকি? স্যার একটু প্রবলেম হয়েছিল আমার। হ্যাঁ, কি? স্যার প্রবলেম হয়েছে মানে যে অ্যাসাইনমেন্টে হুম আমি আমার ওয়ার্ড হুম ফাইলটাকে মানে কনভার্ট করে দিয়েছিলাম পিডিএফ এ, তো পরে হুম দেখলাম যে একটু কম্প্রেস হয়ে কিছু জিনিস হয়তো কেটে গেছে স্যার, যেটা আমার ওয়ার্ডে আছে কিন্তু ইয়াতে হুম। একটু চাইলে আবার সাবমিট কম্প্রেস। করে দিতে পারেন, অসুবিধা নেই। সেকেন্ডবার সাবমিশন করা যাবে স্যার? হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই, নো প্রবলেম। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আরেকবার কারেকশন করে দিয়ে দিচ্ছি। দেখলাম যে কম্প্রেস হয়ে মানে কেটে গেছে। সমস্যা নেই, আরেকবার সাবমিশন করে দিন, তাইলেই হবে, অসুবিধা ঠিক নেই। আছে স্যার, জি স্যার। Okay, আসসালাম। যে তাহলে আজকে বিদায় নেই নাকি? স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, স্যার শিওর শিওর, আমাদের প্লিজ। স্যার আমাদের নেক্সট সেমেস্টার শুনেছি 10th অফ অক্টোবর থেকে স্টার্ট হবে। ইয়াপ। ওকে স্যার, অ্যাডভাইজিং কি এভাবে অনলাইনেই করব? আপনি কি কিছু জানেন?
দাঁড়ান, অ্যাডভাইজিং এর ডেট তো, আচ্ছা ক্যালেন্ডারে অ্যাডভাইজিং এর ডেট দেওয়া আছে হচ্ছে অক্টোবর 6, 7, 8। ওকে, এবং 6, 7। হ্যাঁ, এবং আপনাদের মাস্টার্সের অ্যাডভাইজিং কি সবগুলোই ইফতেখার স্যার একাই করেন নাকি অ্যাসাইন করা থাকে? আলবি কিছু জানো? স্যার অথবা ইফতেখার স্যারই করে দেন মোস্ট অফ দ্য টাইম। ঠিক আছে। লাস্ট টাইমও ওকে, স্যারই করেছিলেন, স্যারই হয়তো করবে মেল দিয়ে। হ্যাঁ। সো লাস্ট টাইম হচ্ছে ইফতেখার ভাই হচ্ছে মেইলে করেছে আর কি, মানে আপনারা হচ্ছে জি মেইল করে দিবেন। এমনি তো প্রি অ্যাডভাইজিং এ তো আপনারা মোটামুটি কোর্স নিয়েই নিছেন আর কি, জাস্ট হচ্ছে চেঞ্জ করতে চাইলে, নাকি আপনাদের প্রি অ্যাডভাইজিং হয় না মাস্টার্সে? স্যার স্যার আমাদের হয় না। হয় না স্যার। ও মাস্টার্সে হয় না, আচ্ছা নো ওকে। স্যার। তাহলে হচ্ছে এই ইফতেখার ভাই আপনাদেরকে জানাবে আর কি, এই জাস্ট আপনাদের আইডিয়া দিয়ে রাখলাম 6, 7, 8 এই 3 দিন হচ্ছে অ্যাডভাইজিং এর টাইম আর কি অক্টোবরের। এবং এটা অনলাইনই হবে, ইফতেখার ভাই আপনাদেরকে ইনফর্ম করবে, মেইল করে দিলে ভাই করে দেয় আর কি, কোনো সমস্যা নেই। একটা জিনিস অবশ্য আমি একটু কনফিউজড, ফলের ফলের পেমেন্ট দেওয়ার কথা হচ্ছে 5 তারিখে, পেমেন্ট দেওয়ার পর মানুষ অ্যাডভাইজিং করে নাকি? স্যার ইউজুয়ালি আমাদের আন্ডারগ্র্যাডে পে আগে নিয়ে নিত, রেজিস্ট্রেশনের টাইম থাকতো, এক্সটেন্ডেড থাকতো।